Was where? Wenn Ihnen Lebensmittel, das Sie fast jeden Tag essen, heimlich Ihrer Gesundheit schade, etwas, das lecker aussieht, gut riecht und oft als harmlos gilt. Aber nach dem 60. Lebensjahr zu einem echten Risiko werden kann? Viele Menschen achten auf Zucker, Salz oder Fett, da kommt jemand denkt an Käse. Genau daver warnen jetzt immer mehr Kardiologen. Mit zunehmendem Alter verändert sich unser Körper, der Stoffwechsel wird langsamer, die Blutgefäß empfindlicher und das Herz arbeitet nicht mehr so belastbar wie früher. Lebensmittel, die früher kein Problem waren, können plötzlich gefahrlich werden. Besonders bestimmte Käsesorten enthalten Großmengen an gesättigten Fettsäuren, Natrium und Zusatzstoffen, die den Blutdruck erhöhen, Entzündungen fordern und die Arterien belasten können. Heute sprechen wir über drei Käsesorten, die Sie nach 60 besser vermeiden sollten, und warum Herz es Ihnen dann kein Word, wenn Sie jetzt bewusster entschieden. Nummer 1. Schmelzkäse. Schmelzkäse gehört für viele Menschen zum Alltag. Ist günstig, praktisch und schmeckt cremig. Doch genau hier liegt das Problem. Schmelzkäse ist oft stark verarbeitet und enthält viel Zusatzstoff, künstlich ermen und enorm Mengen Salz. Ein hoher Salzkonsum kann den Blutdruck erhöhen, einer der großen Risikofaktoren für Herzinfarkt und Schlaganfall. Besonders ältere Menschen reagieren empfindlicher auf Natrium, while die Nieren im Alter weniger Effizien arbeiten. Hinzu kommt, viele Schmelzkäseprodukte enthalten sogenannte Phosphate. Die Stoff stehen im Verdacht, die Blutgefäß zu schädigen und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erhöhen. Einige Kardiologen empfehlen deshalb, stark verarbeitete Käseprodukte möglichst selten zu essen. Wenn Sie gern Käse mögen, greifen Sie lieber zu näderlichen Varianten mit wenigen Zutaten. Ihr Körper wird den Unterschied spüren. Nummer 2. Blauschimmelkäse. Blauschimmelkäse wie Gorgonzola oder Roquefort gilt als Delikatesse. Viele lieben den intensiven Geschmack. Doch für Menschen über 60 kann dieser Käse problematisch werden. Blauschimmelkäse enthält oft sehr hohe Mengen gesättigter Fettsäuren. Dies können das schlechte LDL-Cholesterin erhöhen. Wenn sich Cholesterin in den Arterien ablagert, werden die Blutgefäße enger. Das Herz muss stärker arbeiten, und das Risiko für Herzprobleme steigt deutlich. Außerdem ist Blauschimmelkäse häufig sehr salzig. Zu viel Salz belastet nicht nur das Herz, sondern auch die Nieren. Besonders ältere Menschen mit Bluthochdruck oder Herzproblemen sollten hier vorsichtig sein. Ein weiterer Punkt ist die Lagerung. Manche Schimmelkäse können Bakterien enthalten, die für ältere Menschen gefahrlich werden können, wenn das Immunsystem geschwächt ist. Das bedeutet nicht, dass Sie nie wieder Käse genießen dürfen. Aber die Mensch macht den Unterschied. Kleine Portionen und selten Mahlzeiten sind deutlich besser für Ihre Gesundheit. Nummer 3. Geräucherter Käse. Geräucherter Käse hat ein intensives Aroma und wird oft als besondere Spezialität verkauft. Doch viele Menschen wissen nicht, dass Geräucherte Lebensmittel problematisch Stoff enthalten können. Beim Räuchern entstehen sogenannte Schadstoffe, die Entzündungen im Körper fordern können. Chronische Entzündungen gelten heute als wichtiger Faktor bei Herzkrankheiten, Diabetes und sogar Gedächtnisproblemen. Dazu kommt, dass Geräucherter Käse oft stark verarbeitet und sehr salzreich ist. Die Kombination aus Salz, Fett und Zusatzstoffen kann den Körper im Alter stark belasten. Kardiologen warnen daver, regelmäßig solche Produkte zu essen, besonders dann, wenn bereits Bluthochdruck, Diabetes oder erhöht Cholesterinwert vorhanden sind. Doch hier ist die gute Nachricht. Sie müssen Käse nicht komplett aus Ihrem Leben streichen. Entscheidend ist die Auswahl. Viele Experten empfehlen mildere und natürliche Sorten. Wie Hüttenkäse, Mozzarella oder klein Mengen Ziegenkäse. Diese enthalten oft weniger Salz und weniger gesättigte Fettsäuren. Noch wichtiger ist jedoch die Balance. Ein herzfreundliche Ernährung besteht nicht nur aus einzelnen Lebensmitteln, sondern aus täglichen Gewohnheiten. Mehr Gemüse, ausreichend Wasser, Bewegung und weniger stark verarbeitete Produkte können einen enormen Unterschied machen. Viele Menschen warten auf Warnzeichen ihres Körpers.
Doch Problemen stehen oft langsam unbemerkt über Jar hinweg. Genau die Schalb sind klein Entscheidungen im Alltag so wichtig. Vergen Sie sich also hut. Unterstützt mein Ernährung mein Herz? Oder belastet SIS jeden Tag ein wenig mehr? Körper verändert sich mit dem Alter, aber das bedeutet nicht, dass Gesundheit verloren gehen muss. Mit den richtigen Entscheidungen können Sie Ihrem Herzen helfen, langer stark zu bleiben. Schreiben Sie jetzt in die Kommentare. Ich achte auf mein Herz. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, vergessen Sie nicht, das Video zu liken, mit Ihren Freunden zu teilen und den Kanal zu abonnieren. Aktivieren Sie außerdem die Glocke auf alle, damit Sie keine neuen Videos mehr verpassen.